Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. So, our theme about story time: blonde Carrie and brunette Carrie. Today we are going to talk about blonde Carrie and brunette Carrie. Okay, now. Blonde. 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 Ақсары қыз. Brunette. Brunette, қара торы. Brunette. Pretty. Pretty, сүйкімді қыз. Pretty. Ugly. Көріксіз адам. Ugly. Blonde. Brunette. Pretty. Ugly. Blonde. Listen and repeat. Brunette. Pretty. Ugly. Blonde. Brunette. Pretty. Ugly. Okay, good job. Now let's read together. So, blonde Carrie is very pretty. Сонымен, blonde деген қандай тұста? Ақсары Carrie өте тартымды, сүйкімді. Look at her sister. She's got big ears and big nose. Оның әпкесіне қарашы. Оның құлағы үлкен және мұрыны үлкен. You are not ugly, dear sister. Сен сондай сүйкімсіз емессің, менің құрметті әпкем. I can make blonde Carrie ugly too. Oh no, let's run away, quick. Мен ақсары қызды да көріксіз қылдыра аламын. О, жоқ, қане, мына жерден тез қашайық. Oh, look at you. You are so pretty. Өзіңе қарашы, сен сондай сүйкімдісің. Blonde Carrie and Brunette Carrie. A story from Belgium. Look and listen. Blonde. Again, new words. Brunette. Pretty. Сүйкімді, Ugly. көріксіз, сүйкімсіз. Let's watch. Now let's watch the video. Blonde Carrie and Brunette Carrie. A story from Belgium. Blonde Carrie is very pretty. Look at her sister. She's got big ears and a big nose. You're not ugly, dear sister. I can make blonde Carrie ugly too. Abracadabra, shimmery-roo. We've got a spell for you. Oh
Let's run away, quick! Hurry, hurry! Help me! Oh, look at you. You're so pretty. Okay. So, boys and girls, your home task. Балалар, үй тапсырмасы бүгінгі мәтінді маған аудиомен оқып WhatsAppқа жібереміз. So, the lesson is over. Thank you for your attention. Goodbye.